хотел бы пригласить наших миссионеров, с которыми мы познакомились 15 минут назад, вперед, и он расскажет о работе в России, да? Его зовут Алексей, правильно? Хорошо, я постараюсь что-то переводить. Добрый день. Извините за мой русский, я плохо говорю по-русски. Меня зовут Александр. Okay, how did that work? I said Alexei. Okay? Yeah, that was fine. The rest is in English. Okay. My wife and I have been running a small charity looking after children in Russia. Мы с женой ведем организацию, которая занимается с детьми в России. It's a very original name. It's called Love Russia. И первое название этой организации «Любовь к России», «Люби Россию». I've been traveling to Russia now for 13 years from England. 13 лет я уже езжу в Россию из Англии. Every 6 weeks to monitor programs and projects that we have in Russia. Say it again. To monitor projects and programs that we're running in Russia. He's speaking British. Projects. I don't know what the projects. Мы делаем разные проекты. Проекты. Да, проекты. Да? Да. Okay. You speak this dialect, I don't know. I apologize for my accent. I'm English. Okay, thank you. Okay. My work started as building race cars, so I have a very practical way of dealing with or challenges that come my way. So we have a practical ministry. У нас очень практическое служение. 13 years ago, I went to see some children in an orphanage. 13 лет тому назад мы поехали в Россию и встретились с детьми в детском доме. And the children didn't have proper diapers. И у детей не было памперсов. Pampers. So Дайперсов. we created a program with Pampers. Да, мы создали программу, которая вот. And this may not be a news item on the TV, but for the children, it made a big difference in their lives. Вы, может, не увидите это по телевидению, где-то в новостях, но для детей это изменило их жизнь. The atmosphere in the home improved. И, конечно же, ситуация в доме улучшилась, в домах. And the ladies that were caring for the children had a much better working environment. И, конечно, для тех, кто работает с детьми, для них было намного легче среда. I went to an orphanage where this was the bathroom. Это один из туалетов в одном из детских домов. But talking to the authorities, we agreed that we would help 50-50 to renovate the bathroom. И после переговоров с властями мы договорились, что 50 на 50 мы делим все эти. I hope none of you have ever had to use toilets like this, but this was in a children's home. Это тоже было в детском доме. Я надеюсь, что никто не ходил в такие из вас. Okay. Is that better? Yeah? Okay. The challenge of bedrooms where the wallpaper is coming from the wall because the roof leaks. Да, We can fix уже it. протекает крыша и все отслаивается. Is that better? Это That's намного what we лучше, do. да. Always when I go to Russia, the children gather around, they want to talk to me, they want to tell me their English words, they want me to tell them Russian words. Когда мы ездим, когда я езжу, дети окружают, и они говорят мне слова на английском, и хотят, чтобы я им что-то отвечал на русском. Okay, fundraising, which is what I do for projects and programs in Russia. Как мы собираем финансы для всего этого? One of the smaller projects would be at Kolozhitsy orphanage, where they need new football uniforms for their children. Один из проектов это вот найти юниформу для футбольной команды в Коложнице. This is just a selection of the awards they've won in the last 2 seasons. Это вот только небольшая часть тех вот наград, которые они взяли, эта команда за последние 2 года. We probably need to raise between $750 and $1,000 to give them a complete new uniform with boots. Да, чтобы дать им, этой команде, полностью новую форму вместе с ботинками, с этими бутсами, где-то около $1000 нужно, мы ищем. We have a lot of work with children with disability or deformity, and this young girl, Alexandra, has
the leg missing from, she was born without one leg, and we help by buying new prosthesis for her. И много работы ведется с теми, кто инвалид. И вот эта девочка Александра, она родилась без одной ноги, и мы ей помогли сделать протез. I wish I could bring her to see you because she can run. Я бы хотел ее, чтобы вы ее увидели, потому что она теперь бегает. At an orphanage in Peterhof 2, which is near St. Petersburg, the head nurse told us this statement that people that she is aware of don't want to recognize the children that have disability. И люди, с кем мы познакомились в Петергофе, под Петербургом, говорят нам, что мы живем в таком обществе, где не хотят признавать, что у них есть дети, которые нуждаются. Our organization helps by buying special equipment for the children to help them walk. We pay for operations to enable the children to walk, and because of that, they become more adoptable. И мы помогаем также находить для детей-инвалидов эту специальную обувь, и таким образом, когда все это восстанавливается, намного легче такому ребенку найти дом. This little girl had an operation in January 2011. She's now walking. И в январе 2011 года эта девочка, у нее была операция, и вот теперь она ходит. She can stand on her own. Теперь она может сама стоять. And I saw her 3 weeks ago in Russia, and she was adorable. И 3 недели назад мы встречались. Она такая прекрасная. 3 недели назад мы были у нее. The after orphanage ministry that we have is when the children leave orphanage and have to go out into the world. И служение, которое продолжается после того, как дети выпускаются с детских домов, вот это вот служение. Sometimes Russian Christian families are willing to adopt these children. Иногда дома, христианские дома русских верующих, они открыты тому, чтобы удочерять, усыновлять. The pastor in the middle and his wife have about 4 children of their own living at home. All the others are fostered or adopted children. И вот этот пастор с женой имеет своих детей, это 4, остальные все вот под его заботой. And these children are brought up in a Christian family environment, and they are told about the Word of God. И их воспитывают в христианской среде, говорят им о Слове Божьем. Many of them become believers. И многие из них становятся последователями Иисуса. Natalia, a single mother with her own children, has taken in 5 children and as foster children. Наталья, мать-одиночка, с одним ребенком усыновила 5. Michael is also a pastor, and he and his young wife Galina and their daughter have made their home open to foster children. Галина и Михаил тоже является пастором, открыли свои двери для детей. And there is a place near St. Petersburg called Gachina. Gachina was an area that was developed for foster families, and we support many families in this area. И около Петербурга есть район, называется Гатчина, и многие из тех мест, они усыновляют детей. Each year we put together an international team from England, from America, from France, and many other countries to go to a camp in Estonia where we invite Russian children. We bring them by bus from Russia, and they enjoy camp for 2 Каждый weeks. год мы устраиваем лагерь в Эстонии, и работники этого лагеря – это люди из разных стран, международная команда. Детей мы привозим в этот лагерь на автобусах. We bring them to Estonia because in Estonia we can share the gospel with them openly. In Russia, we as foreigners, we are forbidden to share the gospel with the children. Почему Эстония? Потому что там можно открыто говорить о радостной вести, а в России нам, иностранцам, это запрещается. We often have time with games and sport. Конечно же, время для игр и для спортивных занятий. We try and work in small groups, И мы стараемся работать в таких маленьких группах. and we work closely with the children. Очень близко работаем с каждым ребенком. We teach them new skills.
учим их новым навыкам. But the important thing is we also have a separate program for the caregivers, because we invite the caregivers, the foster parents, to come to camp as well. И также мы приглашаем в этот лагерь будущих родителей. Our team take care of the children, but we also have a separate program for the carers. Тогда как для детей одна программа, для родителей, воспитателей, и которые готовы усыновить, это особая отдельная программа. One-to-one moments are very important. Конечно же, очень важно один на один работа. Learning to draw. It doesn't И have to уроки be all about рисования. sport. And then there's the beach. И, конечно же, пляж. Many children that we help and invite to camp have never seen the sea before. Многие из тех, с кем мы занимаемся, никогда не видели море. But it doesn't take long for them to start enjoying it. Да, это не требуется много времени, чтобы им And we полюбилось. do all the regular stuff like sandcastle Ну, competition. естественно, мы занимаемся тем, чем занимаются дети на пляже, эти соревнования на лучший замок песчаный. One very important part of our ministry is to have teenage discussion groups to give the young people the opportunity to talk to our young people about the challenges they face in their lives. Один из таких важных аспектов нашей работы – это дискуссионные группы для подростков, где они могут свободно говорить о своих трудностях и проблемах, с которыми они сталкиваются. We also have time of praise and worship with the children. Конечно же, время пения, поклонения Господу. We can teach them Christian songs. Можно научить их песням христианским We can teach them about the Bible. и научить их We have тому, что memory написано в verses Библии, every day. и стихи для заучивания наизусть. And we don't forget the carers either. We И, take конечно же, new мы clothes for them. не забываем о том, в чем они нуждаются, новая одежда и прочее. We also provide only new clothes for the children. И только новую одежду мы посылаем для детей. So this was everyone at camp this year. Вот все те, кто были в лагере в этом году. Everyone of the children goes home from camp with a memory book full of pictures, drawings and comments from their friends. Каждый из детей возвращается домой вот с таким вот журналом, в котором фотографии, рисунки и записи. So how many of you would like to come and join us? Кто из вас хотел бы поехать и поработать вместе с нами? Okay, see me later. The cost to send a child covers the cost of their international passport, their visa, their food, their accommodation, their clothing. Вот эта вот цена одного ребенка в лагере стоит цену паспорта, визы и все затраты, связанные с переездами. We always need sponsors for these И, children. конечно, мы всегда нуждаемся в спонсорах. Approximate cost about $225. Приблизительная сумма per на child. ребенка $225. This is just one letter from some of the foster parents. There are some small brochures, we only have a few, but if you'd like, we'll leave them here. You can read the words for yourself. И вот одно из писем от родителей, которые усыновили ребенка. How are we doing for time? That's all I can give you now. But I have a friend with me, Bart Torbert. Bart, you want to stand up? Maybe if you would be kind enough, Bart has been involved with our organization. Баб, который живет здесь, он участник этой всей работы, этого труда. And another time, maybe you'd invite him back and he can tell you a lot more. И, about the может work быть, we do. однажды он будет вновь в этой церкви среди вас и расскажет побольше. Unfortunately, we have to cut it short because we have to jump on an airplane because I'm supposed to be in Tulsa tonight. So thank you for listening. Спасибо за